say that it feels right. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కూడా మీ ముందుకైతే ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అయితే వచ్చేసా. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే మన సమ్మర్ అయితే నడుస్తుంది. మొన్న అయితే కూలర్ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేశాను. ఆ వీడియో కూడా మన ఛానల్ ఉంది, కింద మన ఛానల్లో కనిపిస్తుంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. ఆ పక్కన వీడియోస్ ఉంటుంది, వీడియోస్లోకి వెళ్ళండి, టాప్లో వీడియో ఉంటుంది, ఇలా ఒకసారి చూడండి. లేదా కింద మన డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తే అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి. ఈరోజు మనం ఈ వాటర్ పంప్ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి వీడియోలు చూసుకోబోతాం. వీడియోలు చూపిస్తాను, ఎక్కడ మీరైతే స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం వీడియో ఫుల్గా చూడండి. లేట్ చేయకుండా మనం దీని అయితే తయారు చేసేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. మనం ఇక్కడ ముందుగా ఇక్కడ మన వాటర్ పంప్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ ఏ వస్తువులు కావాలి చూద్దాం. ఇక్కడ నేనైతే ఒక ఇది అంటే ఇక్కడ మన కరెంట్ లైన్కి యూజ్ చేసే పైప్ ఒకటి అయితే తీసుకున్నా. ఇది 7 సెంటీమీటర్స్. ఇంకా నేను కొన్ని స్మాల్ పీసెస్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేనైతే ముందుకైతే ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ రోల్ చేయాలనుకుని. ఇవి 4 పీసెస్. అంటే నేను దీని సైజులో అయితే తీసుకున్న పీసెస్. మీ ఇష్టం, మీరు ఏ సైజు పైప్ తీసుకుంటే దీనిలో ఫిట్ అయినట్లు తీసుకోవాలి. ఇంకొక మోటార్ కావాలి. ఈరోజు మనం చేయబోతున్న ప్రాజెక్ట్ ఏమిటంటే వాటర్ పంప్. లేట్ చేయకుండా మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లైక్ స్టార్ట్ ది వీడియో.